بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز لهذا الأسبوع، حيث سنقدم لكم بعض المقتطفات الحصرية من المقابلة التي أجراها الصحفي ماركو ريسبينتي مع أمير المؤمنين نصره الله من أجل فيلم وثائقي يتم الإعداد له حاليا. يوم الأحد 7 من يوليو تموز الجاري أتيحت الفرصة للصحفي الإيطالي ماركو ريسبينتي لإجراء مقابلة مع حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من أجل فيلم وثائقي يعده عن الحرية الدينية. وخلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة تحدث أمير المؤمنين عن تعاليم الإسلام الحقيقية وجهود الجماعة الإسلامية الأحمدية لتعزيز السلام والوئام في العالم، وتناول موضوعات مثل الجهاد ومكانة المرأة المتساوية مع الرجل في الإسلام. جرت المقابلة في مكتب أمير المؤمنين في إسلام أباد، وخلال اللقاء سأل الصحفي أمير المؤمنين عن تاريخ القوانين المناهضة للأحمدية التي صدرت في باكستان عام 1974. When it started, that was all political. Bhutto wanted to gain popularity through this issue. And this is why he put this matter before the assembly. And Pakistan assembly, after having had a long discussion and hearing in the National Assembly where our third successor appeared, and then he explained to them everything. And if you read his statement, the one he read, and the answers he gave to the assembly members are very clearly explain that we believe in the finality of the prophethood of the Holy Prophet of Islam, and we believe in Khatm an-Nubuwwah, that is the seal of the Prophet, and we believe in same one God, we believe in the same holy book, the Quran, we believe in the same Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and all the teachings of Islam. But anyway, that was pre-planned, pre-decided, and ultimately, after having long hearing in National Assembly and talk and discussion and question and answer, ultimately they decided that Ahmadis are not Muslims for the purpose of law and constitution. They did not say that Ahmadis are non-Muslim. Ahmadis are not Muslims for the purpose of law and constitution. That is the wording. It means whatever we believe, that is our belief. But later on, during Riyad's regime, it was further modified or strengthened. And it said that you cannot call azan, you cannot name your children as Muslim name, you cannot make your mosque in the shape of the mosque as Muslim make. And there were so many restrictions. So it was further strengthened, that law. And that also made enmity among the people. And mullahs also took advantage of it. And now they think it is the easiest way to gain the popularity, or I should rather say the cheap popularity. I was here in the spring when you had the peace symposium, and you touched on a very relevant point. Can you probably comment on that, elaborate on that point that you raised on the role of the UN? You see, it is quite clear. Now everybody can see what is the role of UN. It could not stop Gaza war, it could not stop Ukraine-Russia war. Whatever UN said or the Secretary General said,
whatever the International Court of Justice said. They do not want to accept it or to obey it. So what is the role? UN now is only by name. It's just a figurehead. So it's now valueless. When the Third World War erupts, then it will have the same fate as the League of Nations. What would be your suggestion for another way of trying to solve the international problems? What would be your suggestion in reforming maybe the UN? Or the only way to come out from this situation is absolute justice, without any discrimination. No matter who you are a human being. No matter which nation you belong to, no matter which continent you come from, you are a human being. Africans, Asians, Europeans, Russians, Muslims, Hindus, Christians, Jews, they all should be treated equally. And this is why Quran says that if you have to give witness against your own self, your loved ones, your kindred, you do it. But here you can see when it comes to the matter of Europe, then you treat Europeans in a different way than the Asians, than the Africans. When it comes to the matter of Jews and Christians and Muslims, then you have a different yardstick of measuring them, measuring their sentiments, measuring their values, measuring their situations, measuring their status. Your Holiness, I am pretty sure you realize how much these words are important, and they are not common to be uttered in the world we live in. Who can bring this justice to the world? My job is just to let the people know about what is the true, real situation and what is right and what is justice. If the people accept it, well and good. We shall continue doing this like this. Among many Muslims, the word jihad is used in a very violent way. How do you explain that word and the concept? You see, jihad literally means to struggle and strive, to work hard for gaining any purpose. Even there is a saying of the Holy Prophet of Islam, ﷺ, once he was coming from an expedition of a war, and he said, now we are coming from a lesser jihad and going towards the bigger jihad, and that is the preaching of the teaching of Islam through the teaching of the Holy Quran. So it means, in his view also, the jihad of sword was a lesser jihad, which was imposed on him. And he had no way but to retaliate. And the bigger jihad is to spread the message of Islam through the Holy Quran, and which categorically says that La ikraha fi din. There is no compulsion in religion. Whoever wants to accept Islam, he can accept. Who denies it, refuses it, he has the right to do it. But being a human being, we should all live together. When the Holy Prophet ﷺ migrated from Mecca to Medina, he did not plan for any jihad. It were the Meccans who attacked him, and he had to retaliate. He had to fight back. Even the founder of the Ahmadiyya movement has said there are quite a number of Muslims in China. The companion of the Holy Prophet ﷺ went there to do preaching, and through preaching, Chinese accept Islam. There was no war,
millions of people accepted Islam. Why? There are so many other places where Islam spread, and that was through teaching, not war. Many non-Muslim people in the West associate Islam or some kind of Islam with the women issue in the mistreating of women, like saying that Islam prescribes women to be of a lesser rank. What is your comment on the role of women? You see, Quran says men and women both have the same right. But women have been entrusted the job of training their children. How can they train their children if they are uneducated, if they are illiterate, if they are ignorant? That means Islam says women should also learn about religion. Women should also learn about worldly knowledge. Women should also learn about other academic things. Women can also be involved in other professions. Even during the wars, during the time of the Holy Prophet ﷺ, when the women used to participate in the war as a medical personnel to help the injured and wounded people. So, this doesn't mean that they should remain in the four walls of their house. There are quite a number of women who even fought in the wars during the early time of Islam. But at the same time, God says the main duty to be the breadbasket of their house is of man. They should earn for their house. And the main duty of the woman is to train their children. But for training their children, they should also learn and improve their knowledge so that they can transfer that knowledge to their children. This is why once the Holy Prophet ﷺ said, learn half of the religious knowledge from Aisha, his wife, because she was very talented and practicing Muslim. Even he asked Muslim men that if she tells you something which she has learned from me, then take it seriously. Even in the Holy Quran, Allah Ta'ala says that treat your women with kindness. Never ever it has said that if you are cruel to your women, you will be saved. No. Islam does not say that women do not have any right. They have the right. Even they have the right of divorce in Islam, which you only had some decades or 1 century ago in Europe. If you study the teaching of the religions, no religion is giving that much rights which has been given to the women in Islam. I know that you have a strong devotion to the shroud in Turin, which is very much important for Christianity. Can you comment on why and how it happens that you have this devotion? Because we believe that the impression on the shroud is the proof that Jesus did not die on the cross. He survived the cross and he was put in a cave for some days, treated with the ointment, and when he was cured to some extent, then he left that place and went for the search of the lost tribes of Israel. This is one of the proofs that, as Jews claim, that the person who dies on the cross has died a cursed death. And we refute their argument by saying that the Turin shroud is one of the proofs that he did not die on the cross. You are wrong. So you cannot say Christians believe in a person who died as an accursed death. No. He survived, he lived, he migrated to where other lost tribes of Israelites were living,
and he preached there. He lived a long life for 120 years. And this is one of the proofs. So this is just to refute the allegation of Jews against Christianity and Jesus Christ. So we are helping you. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز في الأسبوع الفائت. أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته ونصره الله من مسجد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في 12 من يوليو تموز الجاري، حيث تحدث عن غزوة بني المصطلق وقال: وقعت غزوة بني مصطلق في شعبان 5 للهجرة. كانت قبيلة بني مصطلق يسكن بجانب بئر يسمى المريسيع، فلذلك سميت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضا. وهذا البئر على بعد 116 ميلا من المدينة. كان بنو المصطلق حلفاء قريش، فاجتمعوا عند سفح جبل حبشي أسفل مكة، وأقسموا أن يسكنوا مع قريش، ولذلك سموا بالأحباش. وبنفس الاتفاق انضم بنو المصطلق في معركة أحد إلى جيش كفار قريش. وكان من أسباب هذه الغزوة أن بني المصطلق كانوا قد تجاسروا في معاداتهم للإسلام، وكانوا يحظون بالتأييد الكامل من كفار قريش. وبسبب مشاركتهم في المعركة ضد المسلمين في غزوة أحد، دخلوا الآن في منافسة مفتوحة مع المسلمين، وتزايد تمردهم بشكل كبير. والأمر الثاني هو أن الطريق الرئيس المؤدي إلى مكة كان تحت سيطرة بني المصطلق، فكانوا يشكلون سدا قويا لمنع المسلمين من التدخل في مكة. والسبب الثالث والأهم لهذه المعركة هو أن الحارث بن أبي الضرار زعيم بني المصطلق قد أمر قومه بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بجمع الجيش في مكان يبعد حوالي 96 ميلا عن المدينة المنورة. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: اتخذ عداء قريش الشديد تجاه المسلمين أبعادا خطيرة، فدعايتهم المسمومة ضد الإسلام جعلت العديد من القبائل العربية في الحجاز تقف ضد المسلمين، حتى أن بعض القبائل ذات العلاقة الجيدة مع المسلمين اعتمدت موقفا عدائيا تجاههم، وكان على رأسهم بنو المصطلق. ولقد زار زعيمها الحارث بن أبي الضرار العديد من القبائل المجاورة، وأقنعهم في الانضمام إليه في مشاريعه العدائية ضد المسلمين. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر استعداد بني المصطلق هذا، أرسل بريدة بن الحسيب الأسلمي لاستطلاع الأمر، فانطلق وبلغهم عند مائهم. لقد رأى بريدة المخادعين الذين لم يجتمعوا أنفسهم فحسب، بل جمعوا جيشا أيضا من الناس المحيطين، فسألوه: من أنت؟ فقال بريدة: أنا شخص منكم، لقد أتيت إلى هنا بعد أن سمعت عن خروجكم. وهكذا بعد تقييم الاستعدادات الحربية لهؤلاء الأشخاص بعناية، جاء بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بأحوال هؤلاء الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأخبرهم عن استعداد العدو. وسرعان ما استعد الجيش الإسلامي وانطلق. كان جيش المسلمين يتألف من 700 رجل و30 خيلا، كان للمهاجرين منها 10 خيول، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فرسان. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة إلى بني المصطلق لجمع المعلومات وتقديم تقرير له على وجه السرعة. عاد بريدة بعد فترة وجيزة، وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يستعدون على نطاق واسع لغزو المدينة المنورة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم نيته قيادة حملة وقائية ضدهم، فاستعد عدد كبير من أصحابه للسير معه، وكذلك عدد كبير من المنافقين الذين لم يرافقوه بهذه الأعداد في أي مناسبة سابقة. كان لهذه القوة 30 فرسا فقط، وعدد أكبر من الجمال، وكان على أفراد هذا الجيش الركوب بالدور. وخلال المسيرة تم إلقاء القبض على جاسوس من بني المصطلق، وعندما ثبتت التهمة تم تنفيذ حكم الإعدام فيه. عندما تلقى بنو المصطلق الذين كانوا يخططون لهجوم مفاجئ على المدينة خبر مسيرة قوة المسلمين،
وعلموا أن جاسوسهم قد أعدم شعروا بالارتباك. كما قامت بعض القبائل التي كانت تصاحبهم في خطتهم بالتخلي عنهم والعودة إلى ديارهم، ولكن سار زعماء بني المصطلق بجيشهم لحرب المسلمين. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مريسيع خيم بالقرب من الساحل الذي كان لم يبعد كثيرا عن مكان بني المصطلق. وبعد أن رتب قواته ووزع الألوية طلب من سيدنا عمر الذهاب إلى بني المصطلق وإخبارهم أنهم إذا تخلوا عن أعدائهم للمسلمين حتى في هذه المرحلة واعترفوا بسلطة النبي صلى الله عليه وسلم فسيتركون بسلام وسيعود المسلمون إلى المدينة المنورة. فرفضوا العرض بغطرسة، فأصبحت المواجهة لا مفر منها. كان بنو المصطلق أول من بدأ بإطلاق السهام. عند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرد بالمثل، واستمرت الرماية لبعض الوقت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجوم المفاجئ الذي حقق فوزا ساحقا، حيث حاصرهم المسلمون وطوقوهم حتى اضطروا إلى إلقاء أسلحتهم. وانتهت المعركة بخسارة 10 من بني المصطلق ومسلم واحد. ثم قال أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز: بما أننا في شهر محرم، فأود أن ألفت انتباهكم بشكل خاص إلى الدعاء، فهو شهر قد وقعت فيه حادثة مؤلمة وبلغت فيه القسوة منتهاها، حيث استشهد أحد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من أفراد أسرته. ومع ذلك بدلا من أخذ العبرة يواصل المسلمون ارتكاب المظالم اليوم، وتتزايد الهجمات الإرهابية مما يؤدي إلى الخسائر في الأرواح. علاوة على ذلك تسببت الطائفية والرغبة في تحقيق المكاسب الشخصية بصراعات كثيرة في العالم الإسلامي، ويبدو أن المسلمين لا يتعلمون الدرس ولا يخشون الله ولا يلتفتون إلى الوسيلة التي يرسلها الله عز وجل لإنهاء هذا الاضطراب، ولا يرغبون في مبايعة المسيح الموعود عليه السلام الذي هو الوسيلة الوحيدة لتوحيد العالم الإسلامي، والذي يمكنه وضع حد للفوضى السائدة بين المسلمين. ألا ليتهم يفهمون. على أي حال، خلال هذه الأيام ينبغي للأحمديين أن يركزوا بشكل كبير على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بشكل خاص من أجل وحدة العالم الإسلامي، ويجب أن نسعى جاهدين لتحسين أحوالنا وإقامة علاقة أقوى مع الله عز وجل. وفقنا الله تعالى جميعا لذلك. ثم أعلن حضرته نصره الله بأنه سيصلي الغائب على أحد شهداء الجماعة السيد بوانجا محمود من توغو الذي قتل على يد الإرهابيين، وعلى بعض المرحومين الآخرين، وذكر نبذة من حياتهم. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني